Bienvenidos, campeones, el video de hoy no es solo cualquier video comen. Es algo que podría transformar verdaderamente vida, porque hoy estamos hablando de algo que puede cambiar de carrera, tu ingreso, tu self-respecto y de vida entera. Piensa en ello por un segundo. ¿Alguna vez has notado que cuando alguien se comunica bien, cuando alguien habla con poder, claridad y carico, tienen mayores trabajos, ganan salarios más altos, atraen oportunidades mayores, comandan respeto, y si en el oficio, en una fiesta o en cualquier habitación que adquieren? Y, sabes que, a veces nos encontramos con personas muy comunes, no son actores de películas, no son billonarios, no son famosos. Solo personas simples, pero cuando empiezan a hablar, nos sentimos algo diferente. Sus palabras tienen peso, su presencia se siente magnética. Nos divertimos hablando con ellos, nos sentimos bien alrededor de ellos. Y queremos conocerlos de nuevo y de nuevo. ¿Por qué? Porque la comunicación es el verdadero superpoder. La comunicación es la verdadera belleza. Ahora, escucha con atención. Si quieres tener una personalidad fuerte, una personalidad que la gente admira, respeta y recuerde, debes entender una mantra dorada. Habla bien, habla con claridad. ¿Y qué significa eso? Significa, cuando abres la boca, tus palabras deben tener un propósito. Deben ser arregladas hermosamente, deben ser claras como cristal. Debes pensar antes de hablar y espaciar lo que quieres decir. Recuerda, una mente clara y palabras claras igualan una personalidad fuerte. En este video, te daré 10 consejos sólidos que son prácticos, accionables y fáciles de practicar. Estas no son teorías aburridas. Estas son técnicas reales que te traerán resultados reales. Te puedo prometer. Si me cuidas hasta el final y si practicas lo que voy a compartir, tus habilidades de comunicación cambiarán para siempre. 100% garantizado. Te puedo prometer. Si me cuidas hasta el final y si practicas lo que voy a compartir, tus habilidades de comunicación cambiarán para siempre. 100% garantizado. Y adivina que, ver este video no solo mejorará tus habilidades de comunicación, sino que también te ayudará a mejorar tu escucha y palabra de inglés al mismo tiempo. Así que asegúrate de ver hasta el final. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que cambia la vida. Empezamos, transformos, consejo 1, sin decir. Ahora, esto es muy poderoso y muy pocas personas lo saben. Según la psicología, las personas forman su primera impresión de ti en solo 7 segundos. Sí, solo 7 segundos. Antes de que incluso abras tu boca de forma correcta, la gente ya ha decidido el 70% de ti. Si eres confiante, inteligente, agradable, confiable o no. ¿Qué locura es eso, entonces? ¿Qué significa? Significa que estás hablando, incluso cuando no estás hablando. Tu lenguaje de cuerpo, tu expresión facial, tu contacto con los ojos, tu sonrisa, tu postura, tu energía. Tu tuya está comunicando un mensaje poderoso. Déjame darte un ejemplo de vida real poderoso. Imagina que dos candidatos están sentados en una sala de espera de una entrevista de trabajo. Ambos tienen el mismo nivel, las mismas habilidades. Un candidato está sentado, mirando a su teléfono, llorando, cansado. Otro candidato está sentado, los pies relajados, una sonrisa linda en el rostro, energía calma y positiva. ¿Quién crees que el entrevistador le gustará más, incluso antes de preguntar la primera pregunta? Por supuesto, el segundo candidato. ¿Por qué? Porque su comunicación no verbal dice que soy confiante, soy profesional, respeto a mí mismo y a otros. Tu cuerpo habla más fuerte que tus palabras.
Aqui es lo que debes siempre recordar. Camina en una habitación con confianza, incluso si estás asustado por dentro. Sonríe naturalmente, no falso, pero gentle y cálido. Mantén tu espalda recta. Muestra fuerza, haga contacto con los ojos. Muestra honestidad y conexión. Evite la pijama o jugar con tus manos. Muestra nerviosidad. Muestra esta regla de 7 segundos y ganarás la mitad de la batalla, antes de que incluso hables, porque las personas sienten tu energía primero. Luego escuchan tus palabras. Tipo de historia ahora escucha con atención. Si quieres capturar corazones, inspire mentes y quedarte memorable, necesitas mostrar el arte de la historia. La historia es el rey de la comunicación. ¿Por qué? Porque los hechos cuentan, pero las historias se venden. Cuando dices una historia, las personas escuchan naturalmente. Las personas se conectan emocionalmente. Las personas la recuerdan desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, imagina que estás tratando de enseñar a alguien la importancia del trabajo duro. Puedes simplemente decir que el trabajo duro es importante, aburrido, olvidable, o puedes decirles una historia corta. Dejen contarles sobre un chico llamado Sam. Sam viene de un pequeño pueblo. No hay electricidad, ni internet. Pero cada noche, estudiaba bajo una luz de cal porque tenía un sueño de convertirse en médico. La gente se rió de él. Pero ten ecos después, Sam salvó la vida de la misma gente que lo mojo una vez. Ahora, ¿cuál de ellos tocará más el corazón? ¿Cuál de ellos permanecerá en la memoria más largo? Por supuesto, la historia es el poder de la narración. En cualquier situación, no importa si estás dando una palabra en una reunión, enseñando algo, o simplemente haciendo un punto en una conversación. USA historias, USA ejemplos reales. Pinta una imagen en la mente de los escuchadores, porque los cerebros humanos están conectados con historias desde los tiempos antiguos cuando la gente se sentaba alrededor de los campos y compartía la sabiduría a través de historias. Recuerda, estas historias cortas, pero emocionantes. Agrega una pequeña lucha, una pequeña victoria. Haz que los escuchadores se ven en la historia. Si te conviertes en un buen narrador, la gente te encantará hablando contigo, escuchando y aprendiendo de ti. Y no solo eso, te convertirás en inolvidable. Tipo 3 impasha si quieres ser un buen comunicador, si quieres que la gente te confie en, como te abran, entonces debes desarrollar una cualidad mágica, la impasha. ¿Qué es la impasha? La empatía significa sentir lo que los demás sienten. Es la capacidad de ponerte en las espaldas de alguien más. Se trata de escuchar con tu corazón, no solo con tus oídos. ¿Por qué es importante la empatía para la comunicación? Porque cuando las personas sienten que te las entiendes de verdad, se sienten seguros alrededor de ti. Te confían, te respetan, te abren el corazón. Sin la empatía, la comunicación se vuelve seca, fría y sin significado. Comencemos a entender con un ejemplo poderoso. Imagina que estás contando de tu amigo sobre un problema en el trabajo. Estás estresado, te sientes sola, un amigo escucha y de inmediato dice, oh, no te preocupes, él no le importaba. Pero otro amigo te mira con atención, escucha pacientemente, grita lentamente y dice, puedo ver cuán estresante debe ser para ti. Es realmente difícil sentirse así en el trabajo. No estás sola. Y estoy aquí si quieres hablar más. Ahora dime, ¿a quién te sentirías más cerca? ¿A quién te confiarías más? ¿A quién querrías mantener en tu vida? Por supuesto, al segundo amigo. Porque la empatía crea conexión. ¿Cómo puedes mostrar empatía mientras te comunicas? Escucha activamente, no esperes tu turno de hablar.
Escucha realmente. Aconseja sus sentimientos. No siempre tienes que arreglar su problema. Solo muestra que lo entiendes. Usa palabras que muestran entendimiento. Como puedo imaginar, como se siente. Suena como que estás pasando por mucho. Gracias por compartir eso conmigo. Están presentes. Distracciones. Denos tu atención completa. Aquí hay un bonus real. En negocios, en liderazgo, en relaciones. Las personas que ganan la mayor parte no son las que hablan la mayor parte, sino las que escuchan con empatía. Por cuando haces a alguien sentirse entendido, ganas su corazón para siempre. Tipo for el sonido más dulce. Uno de los mayores secretos de la comunicación fue bien dicho por Dale Carnegie, el famoso autor de Cómo ganar amigos y influir en la gente. El dio el nombre de una persona es, esa persona, el sonido más dulce de cualquier idioma. Sí, es verdad. Cuando usas el nombre de alguien correctamente durante una conversación, inmediatamente te haces sentir especial, visto y importante. Pero porque un nombre no es solo una palabra. Es la identidad de una persona, sus recuerdos de infancia, su voz de familia, su sentido de sí mismo. Cuando dices el nombre de alguien con calma, estás tocando su alma, no solo sus oídos. Pasas a un Starbucks ocupado. Hay música tocando, la gente conversando, el olor de café fresco en todas partes. Preguntas tu bebida, dices hola, quiero un macchiato de caramelo. El nombre es Daniel. El cliente sonríe, lo nota. 5 minutos después, estás estando cerca de la mesa con 10 personas esperando. El barista se mira alrededor. Agarra la copa y lo llama macchiato de caramelo para Daniel. Buen día, Daniel. Con una voz brillante, energética. En ese momento, sientes un pequeño sonido. No eres solo un mero de orden. No eres solo otra cara. Te sientes visto. Te sientes recordado. Y adivina que es tan pequeño. Solo tu nombre. Pero es que la experiencia se siente personal, amigable y positiva. Tal vez incluso te miras de vuelta y piensas me gusta venir aquí. Estas personas son agradables, y esa es la magia oculta. En reuniones de negocios, amistades, entrevistas, cuando usas el nombre de alguien de verdad, se sienten importantes, se sienten una conexión. Y una vez que las personas se sienten conectadas con ti, oportunidades, confianza y éxito se siguen naturalmente. Tipo importante. Usa nombres naturalmente, no cada 2 frases. Úsalo cuando te saluda, cuando haces un punto y cuando cierras una conversación. Con calma, no fuerza. Siempre recuerda, en un mundo en el que todo el mundo quiere atención. Simplemente recordar y usar el nombre de alguien te hace inolvidable. Tipo 5. Inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Este consejo es transformador. Si lo muestras de verdad, te levantarás más alto en relaciones, negocios, liderazgo, en todo lugar. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de comprender y manejar tus propias emociones y entender y influir en las emociones de otros. ¿Qué es la parte más poderosa de la inteligencia emocional? Es aprender a responder, no reaccionar. ¿Cuál es la diferencia? Reaccionar es automático, emocional, impulsivo. Responder es pensado, calmo, inteligente. Imagina, estás en una reunión. Alguien critica tu idea en público. Si reaccionas, te enojas. Tu cara se vuelve roja. Dices algo rude. Ahora te ves mal, emocional, no profesional. Pero si respondes, te quedas calmo. Tomas un profundo respiro. Dices, gracias por tu respuesta. Pienso más sobre eso y tal vez podamos discutir mejores juntos. Resultado, te ves fuerte. Te ves maturo, ganas respeto, construyes puentes en lugar de muros.
Hagamos un ejemplo personal. En casa, te compasero dice algo doloroso en un argumento. Te sientes dolorido, enojado. Si reaccionas de inmediato, gritas, dices cosas dolorosas también. Y ahora la pelea se vuelve peor. Pero si tomas un respiro, quedas silencioso por unos segundos y luego dices calmamente, me siento dolorido ahora mismo. Vamos a hablar cuando ambos nos sintamos más calmos. Ahora, te estás protegiendo tu relación. Te estás siendo inteligente, no frágil. ¿Cómo puedes construir inteligencia emocional y aprender a responder, no reaccionar? Pausa antes de que hables. Siempre, incluso 3 segundos pueden cambiar tu nombra tu emoción. Te sientes enojado, triste, inseguro, labalelo. Preguntate, ¿cuál es la mejor manera de responder que sirva la situación? Recuerda tu objetivo más grande. Ganar un argumento de momento es inútil si pierdes una relación. Líderes, buenos hablantes, excelentes comunicadores, todos son emocionalmente inteligentes. Están calmos bajo presión, eligen sus palabras con cuidado. Están centrados, incluso cuando hay tormentas alrededor de ellos. Inteligencia emocional igual a fuerza interna más influencia externa. Tipo 6 Técnica de sonido si quieres ser un comunicador inolvidable. Debes masterizar el arte del sonido. ¿Qué es la técnica? El sonido significa que repites una pequeña parte de lo que la otra persona acaba de decir de una manera natural y cálida. ¿Por qué funciona esto? Porque muestra a la otra persona que realmente estás escuchando. Te importan lo que dicen. Te invitan a compartir más. Hayes que el hablante se sienta entendido y lo encarga de abrirse más profundo. Como se ve en la vida real. Ejemplo, un amigo dice me siento muy estresado en el trabajo últimamente. Responds con un sonido. Estresado en el trabajo, nota. No le das consejos. Simplemente refleja su sentimiento. Esto los invita a continuar. Si, mi gerente me sigue dando deadlines imposibles. Ahora la conversación se intensifica naturalmente. Ejemplo, tu colega dice finalmente termina el proyecto después de 3 meses. Escuchas. 3 meses, eso suena como un proyecto enorme. De nuevo, la persona se sentirá encargada de compartir más. Sí, fue exhaustante, pero valió la pena. Aprendí mucho, solo los hiciste sentir valorados y importantes. Todo usando la simple magia de escuchar. Importante, no repites todo, solo una palabra clave o una emoción. Usa en tono caliente y curioso, no mecánico. En negociaciones, ventas y resolución de conflictos, el sonido es un superpoder escondido. Cuando alguien siente que realmente lo entiende, se vuelven mucho más dispuestos a cooperar. Ejemplo 7 Modulación de voz. Puedes tener las mayores palabras del mundo, pero si tu voz es leve, dulce o robótica, la gente perderá el interés. Tu voz es tu música. ¿Qué es modulación de voz? Modulación de voz significa controlar el ritmo, alto o bajo, ritmo, rápido o lento, y pausas, espacios silenciosos, mientras hablas para hacer tu comunicación viva y magnética. Comparamos, ritmo, altos y bajos, el ritmo es la altura de tu voz. Si hablas siempre con un ritmo alto, suenas ansiosa o irritante. Si hablas siempre con un ritmo bajo, suenas aburrida y dulce. Muy buenos comunicadores varían su ritmo naturalmente. Se elevan cuando se sienten emocionados, se bajan cuando son serios. Ejemplo, contar una historia tono emocionante. Y luego ganamos la competición. Ritmo alto, tono emocional, no fue fácil. Hubo noches en las que casi nos quedamos. Ritmo bajo. Ritmo, velocidad de la palabra. El ritmo es lo rápido o lento que hablas. Si hablas demasiado rápido,
se sienten estresados. Si hablas demasiado lento, se sienten duros. Debes cambiar de velocidad a base de tu mensaje. Ejemplo el ritmo rápido para la emoción. Al momento en que vimos los resultados, salimos, gritamos, nos abrazamos. Fue increíble, ritmo lento para puntos serios. Pero dentro, sabíamos que el trabajo real había comenzado. Controla la velocidad, controla las emociones. Pausa, el poder silencioso. Una pausa es un breve momento de silencio. Pausa después de un punto clave hacia la gente. Absorba tus palabras, sienta la suspensión. Respeta tu mensaje. Ejemplo algunas veces, las pequeñas decisiones cambian de vida toda. Esas pausas crean profundidad. Empujan a la audiencia. Hacen que tus palabras se sientan más fuertes y más poderosas. Los hombres del top TED Talk muestran la modulación de la voz. Suenan como que están cantando una historia y no están leyendo un escrito aburrido. Si muestras de voz, muestras los corazones de la gente. Ejemplo a técnica de recordación rompida. ¿Alguna vez has enfrentado a alguien que no acepta una respuesta? Intenta discutir sin fin, te empuja a situaciones incómodas. En esos casos, una de las más poderosas técnicas de comunicación es la técnica QEs. Repite calmamente de punto principal de nuevo y de nuevo sin sentirse emocionado, hasta que la otra persona entienda que eres serio. Como un viejo recuerdo rompido, continúa repitiendo la misma línea. ¿Por qué es esta técnica tan poderosa? Porque muestra firmeza sin agresión, protege tus fronteras. Forza a la otra persona a respetar tu decisión. Debes repetir calmamente, sin enojo, sin sarcasmo. Ejemplo 1. Alguien sigue empujando a beber alcohol en una fiesta. No quieres, ellos vamos, solo en bebé. Te calmamente no, gracias, no estoy bebiendo esta noche. Ellos no seas aburrido, te todavía calma, no, gracias. No estoy bebiendo esta noche, ellos solo un poco. Te todavía calma, sonriendo, no, gracias. No estoy bebiendo esta noche, después de 2 o 3 veces, se darán por derrotados porque no arruinaste, explicaste o justificaste. Estabas en tu lugar calmamente. Ejemplo tu en negociación de negocio, el cliente demanda servicios adicionales sin pagar adicionalmente. Simplemente repetirás nos gustaría ayudar, pero eso requeriría una tarifa adicional. No arruinar, no justificar. Solo calma, repetición profesional. No luches, no expliques demasiado. Solo repite frontera calmamente. Con el tiempo, las personas te respetan en más porque de ti. Cuídate profesional, cuídate confiante, cuídate en control. Ejemplo 9. Humor. El humor no se trata solo de contar bromas. Se trata de traer la luz, la calma y la conexión humana a tus conversations. Porque el humor es tan poderoso, rompe tensión. Hace que la gente se sienta cómoda, crea una bondad instantánea. Te muestra que eres apropiado, no arrogante. Hace que tus palabras sigan en su memoria más largo. Si puedes hacer que la gente sonría, puedes hacer que la gente te confíe en ti. Y la confianza es la fundación de toda comunicación poderosa, pero el humor no significa ser un tonto, no significa divertir con otros, se trata de ser ligero, relacionable y a veces rindo de ti mismo. Imagina que estás en una entrevista de trabajo serio. El entrevistador te pregunta cuál es el momento en el que te hiciste un error. Puedes responder lentamente y nerviosamente. O puedes sonreír y decir solo un error, porque tengo una colección completa. Entonces, naturalmente te mueves a tu respuesta real. ¿Qué pasa? El entrevistador se relaya. Ellos sonríen. Ellos te recuerdan. Te encuentras confiado y humano. El humor crea una conexión.
Estas teniendo una negociación difícil. La tensión es alta. Todos se ven serios. Notas que todos toman café negro. Rise y dices mirando a todo este café. Supongo que estamos negociando derechos de café hoy también. La gente ri. La tensión se calienta. La habitación se sopla. Que sucede a continuación? Porque la gente se relaya. Ellos se vuelven más abiertos, menos defensivos y más dispuestos a escuchar. El humor desarma la tensión. Estás dando un discurso sobre el trabajo en equipo. En lugar de empezar de forma serio, dices ellos dicen que el trabajo en equipo es que el sueño funcione. A menos que el sueño se tomar un duro descanso, en el que caso yo trabajo mejor sola. La gente ri, inmediatamente se conectan con ti. Tu discurso se convierte en memorable porque no solo estabas leyendo, estabas compartiendo y relacionando. Como usar el humor de la manera correcta, estás desarmando a ti mismo. Has pequeños bromas sobre ti mismo, no sobre otros. Estás situacional. Nota las cosas divertidas alrededor de ti. Estás natural, no estás forzado. No insulta a nadie, la gente que te rete confía. Y la gente que te confía te sigue. Cuando usas el humor de manera inteligente, te conviertes en inolvidable. Tipo ten vulnerabilidad que es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad significa ser honesto, abierto y real sobre tus sentimientos, experiencias y errors, sin pretender ser perfecto. Muchos piensan que la vulnerabilidad es una debilidad, pero en realidad es tu mayor fuerza. Cuando muestras tu verdadera identidad, la gente te confía, te conecta y te respeta en más. Porque aquí hay una verdad profunda, todos están luchando una batalla silenciosa dentro. Cuando vendo honestidad, se sienten menos solos. La vulnerabilidad es la puerta que conecta dos corazones. Porque la vulnerabilidad es tan poderosa, construye confianza instantánea. Cuando estás abierto, otros se sienten seguros de estar abiertos también. Te es relacionable, nadie es perfecto. Cuando muestras tus luchas, la gente siente que eres igual que yo. Muestra confianza. Solo una persona fuerte puede admitir sus errores sin miedo. Crea un impacto emocional profundo. Cuando compartes tu dolor, sueños o lecciones, toca el corazón de los escuchadores. Cuando la gente siente tus emociones, te recuerdan para siempre. Pero espera, la vulnerabilidad no es compartir todo sobre tu vida. Lograr en cada conversación. Hablar solo de tus problemas. La vulnerabilidad significa compartir la verdadera historia en el momento correcto, de la manera correcta para crear conexión, no pereza. Imagina esta situación, estás dando una conversación motivadora, estás en la escena, el público te espera para ser perfecto. Puedes levantarte y decir, siempre he sido un éxito. La vida es increíble. Y la gente te admira durante 5 minutos. Pero no se conectaron profundamente. O puedes empezar así. Hace 5 ecos estaba completamente rompido. Había perdido mi trabajo, mi cuenta bancaria estaba vacía. Cada mañana me desperté sintiéndome inútil. Un día, me quedé sola en mi pequeña cocina, mirando un paquete de verduras instantáneas. Y me di cuenta de que eso era todo lo que podía pagar para cenar. Pens es esto lo que ha sido mi vida. Pero esa noche, algo dentro de mi decidió, esto no es el final, esto es el comienzo. Lentamente, paso a paso, empecé a reconstruir mi vida. Hoy estoy aquí no porque nunca me caí, sino porque aprendí cómo levantarme después de caer de nuevo y de nuevo. Que sucede después de compartir esto, la audiencia se desliza, algunos tienen lágrimas en sus ojos, algunos gritan en silencio, sintiendo su dolor. Algunos sonríen, sintiendo esperanza dentro de ellos.
Ellos nunca te olvidaron porque se vieron en tu historia. No te encontraste como un superhero, te encontraste como un guerrero. Why la gente admira los guerreros, no a los superheroes. Guía simple paso a paso, como usar la vulnerabilidad. Con inteligencia, o no, elegir en momento real de tu vida. Lucha, miedo, fallo, dos, ser honesto, pero mantengas corto y significativo. Tres, concentrarse en la lección, no solo en el dolor. Cuatro, compartirlo naturalmente. Como cuando dices a un amigo confiado. Cinco, termina con esperanza. Muestra como lo superaste. Recuerda esto. Las paredes mantienen a la gente fuera. La vulnerabilidad invita a la gente adentro. Cuando te atreves a ser vulnerable, no solo hablas con las metas de la gente. Tocas sus almas. Y tocar almas es lo que hace la comunicación poderosa, inolvidable y viral. La comunicación real no es mente a mente, es corazón a corazón. Y solo la vulnerabilidad puede abrir esa puerta. La comunicación no se trata de impresionar a otros con tus palabras, se trata de conectarse con ellos a un nivel más profundo. Se trata de construir confianza, entendimiento y crear bonos poderosos que duran. No necesitas ser perfecto para comunicarse bien, solo necesitas ser auténtico, presente y real. Así que practica estos 10 consejos cada día. Y pronto no solo cambiarás como hablas, sino como te sientes cuando te escuchan. Y eso, mi amigo, es el verdadero poder. Tus palabras no serán solo palabras. Serán inspiradoras, impactantes y recordables. Si aplicas estos consejos, estoy seguro de que verás los resultados. En tu carrera, en tus relaciones y en tu confianza. Y siempre recuerda, la comunicación no es solo lo que dices, sino como te haces sentir cuando te escuchan. Así que adelanta. Habla con claridad, habla con confianza y, lo más importante, habla con tu corazón. Gracias por mirar. Si te ha gustado este video, no olvides dar me gusta, compartir y suscribir para más consejos increíbles sobre cómo mestrar la comunicación y hacer que cada conversación cuente. Ahora, vite y di la verdad, porque el mundo está esperando para escucharla.